We are back with the lock-in pre-event press conference for the Omega stage. For the second conference, we are joined by Melzer of Crew Esports, Angel from Navi, King from Leviathan, Laz from Zeta, and Dep also from Zeta. So we'll start with pre-submitted questions first. The first question goes to Angel from NK at the Spike GG. Now representing Navi, you've kept your whole FPX roster apart from artists. How does Cena differ from artists in terms of playstyle, and what can we expect to see from him throughout the season? Sinet is more explosive kind of duelist. He likes to take duels. He know how to do it. He likes to take risk and winning more than losing. So I would say he's more aggressive in terms of his play style, and it's very interesting to play with him and learn how to fit him into our team. It's like super interesting. Thank you. Next question goes to Laz from Gosu Gamers. So you'll be facing against Leviathan, which performed better than Zeta in Valorant Champions 2022, and that they might have more fans on the ground. What would be the number one key factor for Zeta to secure a victory? 翻訳入りますこれ。入ります。ラス選手への質問です。初戦の相手は、レビアタン、去年のチャンピオンズでは、よりゼータディビジョンよりは結果を残したチームとなります。ゼータディビジョンが、今回この初戦において、勝利をつかむための、一番重要なことは何だと思いますか？そうですね。まず、レビアタンは非常に強いチームっていうのは、昔からよく知っていて、対戦するのが、まずめちゃくちゃ楽しみにしています。で、そうだな。ちょっと、真横にいる状態で喋るのは、なんか変な感じがするんですけど、やっぱり自分たちが準備してきたものをしっかりぶつける必要もあるし、試合を通して、うまく修正、試合中に修正するクリエイティブさも非常に大事だなと思ってます。はい。So first of all, we've known Leviathan for being, we've known them for a long time, that they're a very strong team. So it's, we're very excited to face against them. And it's kind of weird to be speaking about this right beside, for him sitting right beside me. But I think in terms of preparation, all we can do is to make sure to adapt well within the game and to show some creativity while playing. Thank you. Next question goes to Dep, also from Gosu Gamers. In your bracket at VCT lock-in, which team would present the most threat to Zeta and why? デブ選手への質問となります。同じブラケットの中で、最もゼータディビジョンに対して、脅威となりうるチームはどのチームか、教えてください。ブラケットわかんないですよ。目の前の敵を出すことしか考えてないみたいな感じでした。あそうです。いやでもやっぱりレビアタンが一番危険かなって思います。Yes, we believe that Leviathan is going to be our biggest threat. Right, thank you very much. Next question goes to Melzer from Sportskita Kushal. You have the chance to face your ex-roster at the semifinals of the Omega stage. What are your expectations for that matchup? Va a jugar contra el rostro anterior de usted en semifinal de Omega. No sé qué expectativa tienes sobre este partido. Siempre jugar contra un equipo que se conoce lo hace mucho más difícil y entretenido porque creo que se empieza con los mind games y saber lo que está haciendo el rival requiere llevar el juego más allá, más profundo para poder sorprenderlo, así que sería muy entretenido tener un duelo contra ellos en el torneo. I believe that having tournament with one team that you already know, it makes it more difficult because there's additional to traditional things that you need to focus on the games. There will be mind games in order to make them rival, and it will be more interesting for me in order to have it more
have more required skills in order to have match with them. Thank you. Now we'll open the floor for questions from remote media. Please use the Zoom hand raise feature if you'd like to ask a question. First question from Roldy, Agentes en Línea. Hi, good afternoon to everyone. I have one question for each LATAM representative. So if that's okay, I'm going to start with Mercer. ¿Qué tal, Mercer? Hubo muchos cambios en Crew en los últimos meses. Tiene un roster prácticamente nuevo y a nivel personal tiene ese reto de ser el IGL en este equipo. ¿Cómo afrontas tú ese desafío y cómo se ha adaptado el equipo a ti ocupando ese rol? Bueno, creo que el cambio o usar, hacer el papel de IGL no me pesa mucho. El equipo siempre se ha manejado durante una estructura y todos tenemos conocimiento de qué se debe hacer con esa estructura, así que el guiar a los demás es prácticamente solo decirlo porque cada uno sabe qué hacer, pero el que todos sepamos qué hacer hace el juego mucho más fácil y el cargo de IGL lo hace mucho más liviano, así que estoy tranquilo con ese papel y los chicos se han acomodado muy bien al juego, así que eso. Gracias. Can I do a quick one for King? Yes. Sí. ¿Qué tal, King? Bien, el año pasado en Masters, Copenhague y en Champions considero que mostraron a todo el mundo que son capaces de vencer a cualquier equipo prácticamente y que son un grupo con un techo altísimo. ¿Qué ha cambiado en estos meses de preparación en el equipo para aspirar a tener incluso mejores resultados en este año? Bueno, básicamente los cambios que quiso implementar el staff técnico al equipo fue un poco como para querer buscar o puchear, por así decirlo, los límites del equipo en sí, para donde se hicieron dos picks, que fue a Nosware y Masino, donde básicamente fueron escogidos con pinzas, como para tener a lo que le compete al staff, el equipo más fuerte. Y como bien tú dijiste, son un equipo con un techo muy alto y creo que hemos podido crecer muchísimo más en ese ámbito gracias a eso. Muchas gracias. Mucha suerte a ambos. Thank you very much. Next question from Solgi at VLR and Blix GG. This question is from Melzer. So you recently decided to add Ishedi into the roster in place of Klaus as part of your strategy, while you take up Klaus's role as IGL. If you could, is it possible to give a bit more of an explanation behind the roster changes? Dirige a Mercer, decidiste recientemente agregar a Shady como parte del roster y creo que hubo varios cambios en el roster. No sé si nos podría explicar brevemente en qué consisten los cambios de roster. Siempre los cambios son por las necesidades y las comodidades que el equipo necesita, así que solamente el staff decidió que Accedi encajaba de mejor manera en el momento en que estamos entrenando con este lineup, así que solo fue eso, una decisión de staff referente a una necesidad. Well, the changes in the roster is already always based on necessity and commodity of the team in order to practice and to win. So I think the staff decided that it is the best moment to realize such changes in the roster. And I think that's what basically is the lineup based on decisions and necessities. Thank you. Next question from Brandon at Esports GG. Thank you. I'll ask this to Angel. Last year with FPX, you guys had a really solid year, unfortunately not able to play at Masters Reykjavik, but awesome showings at the other international events. You mentioned that kind of key change with CNED now on the team instead of Artis. I just would like to ask you if you think you guys are able to carry that momentum over into this year, or if you believe it truly is a complete fresh start, with the partnership era in Valorant and the change of scenery now on Navi. I don't think it's possible to carry something from the last year for anyone here because the competition becomes like 3 times harder. All the organizations basically gathered the best rosters they possibly could at this moment, and I think
for anyone who wants to win this year, at least some tournament, they need to work like 3-4 times harder than previous. Thank you. Next question from Esports World. e スポーツワールドの色川です。ラズ選手に質問があります。日本と比べてサンパウロは暑くて湿度も高いと思いますけれども、体調の変化とかゲームプレイに影響は出そうでしょうか？また会場の雰囲気はいかがですか？そうですね。まずめちゃくちゃ暑いんですけど、まあそんなに外出る機会もなくて、ホテル間の移動とかも、冷房の効いたバスとか車用意してくれて、大丈夫そうです。はい。ただまあちょっと体調悪くしちゃった人もいるんで、大会までには治ると思って。はい。で、そうだな、まあちょっと会場はまだ入ってないんで分かんないのがあるんですけど、湿度もそうだし、気温とかもすごいらしいんで、ちょっと警戒してますね。ありがとうございます。So this question is for Laz. So compared to Japan, I feel that Sao Paulo is very humid and hot. How is this going to be affecting your gameplay? And if you had taken a look at the venue, what did you think of it? And the answer is yes, it's definitely hotter in here. But because we've only been traveling back and forth between the hotel and the practice room, and lots of AC in there, so not really feeling the hotness here. But I hear that the venue itself is pretty humid and the temperature is hot. So hopefully it won't affect our gameplay. Thank you. Next question from GameSpark. はい、ゲームスパークの岡野です。ラズ選手に質問があります。前回の世界大会から少し時間が空きましたが、その間、チームとしてどのような準備をして、時間を過ごしてきたのでしょうか。また、現在のチームの仕上がり、状態についてどのように評価していますか？そうですね。まあ、メタがすごく変わって、それにうまく順応するのと、まあ、練習していく中でどの戦い方が一番強いのかな、今のメタに合ってるのかなっていうのを、すごく探しながら、この大会で、まあ、この大会で、このタイミングでベストな状態を出せるように練習してきましたね。でまあ、チームの状態も全然悪くなくて結構いいなと思ってるので、はい、試合が楽しみです。So the question is for Laz. It's been a while since the last international tournament. How have you been using this time to prepare for the matches? And the answer is yes. There have been quite a bit of meta change, so we've been spending a lot of time to adapt and searching for the best composition that we can right now. And in terms of the preparation for the team, we are pretty confident about the preparation that and how far the team has come for the matches here. Thank you. Next question from Sons of KS Latam. Thank you very much. And this question goes to Angel. Hello, dude. Hello. Time to meet you, to not see you. It's a pleasure. Nice to hear you, bro. Nice to hear you too. You know the Latino teams and you beat them before. How do you feel prepared with another team to beat them again? I don't look at it like you said, like beating Latam or whatever. I look at each opponent per time, and I look forward to a match with Crew. They look pretty strong. They made some changes, so you can prepare properly, right? So basically, who prepared better gonna win this game, I think. Nothing special. Thank you very much for the answer, and Yeah, God no bless you, problem. dude. God bless you, bro. Thank you. Next question from Sean Garris. Hi, my question is for King, actually. I'm curious because a lot of teams in the region respect Leviathan a lot and say that you guys are the team to look out for. What has your practice schedule looked like following champions to get to this level? And what are your thoughts on the new meta with Harbor and Chambers, stepping away? I mean, you guys had one of the best chambers in the world in Taco. So clearly something's working out. How do you feel about everything? Yeah, I mean, the changes from meta affected us like it did to every team, just like last said. And yeah, like I said before, we made some changes to
grow like a stronger team. And yeah, I mean, we've been practicing a lot. We've been doing our routine. I don't know if everyone knows it. And just like Angel said, we are working like 3, 4, 5 times harder. And yeah, basically everything it's fitting in its place. And with the role changes, Taco is doing the to-do list role. He's adapting really good, and basically it's that, and we've adapt really good to the roles, and yeah, I think you have been told that because I'll say that almost every training here in Brazil, we had a really good scores. We played against a lot of NA teams. Yeah, I think it's something like that, and I'm really happy to hear that also from you. Just you didn't practice. Holy shit. Thanks for the answer, man. Thank you. Next question from Juan at PRENSA Esports. Yeah, thank you. Mi pregunta es para Melzer. Y bueno, es un poco relacionada a lo que le preguntaban antes a Angel. Si ustedes lo ven como una especie de revancha al enfrentar a Navi, que en verdad es un poco FPX, y sobre todo sobre el proceso de mejora que han tenido desde la Red Bull Homeground y sobre todo con los cambios de equipo. Bueno, el roster un poco. O sea, yo personalmente lo veo como un partido más. Cualquier rival que me enfrente siempre lo voy a ver como solamente un rival, no, no de que va a ser una revancha o algo así. Y obviamente estamos mucho mejor y hemos cambiado bastante desde el torneo de la Red Bull donde no estuve presente. Así que eso, estoy confiante, contra cualquier equipo que me enfrente voy a estar confiante y solamente hay que enfocarse en el trabajo propio que siempre va a dar el mérito. Super, gracias. May I make another question to King? Yes. Yeah, sure. Super. Bueno, la pregunta es un poco parecida, pero sobre todo creo que Leviatán es bastante peculiar porque tiene 6 jugadores y sobre todo el caso de Kesnit, que podría ser el sexto player, que bien podría ser titular en cualquier equipo. Es decir, tienen como una baraja grande de opciones en el roster. Entonces, me gustaría saber cómo es que han trabajado con eso a lo largo de estos, pues sí, de estos meses y sobre todo cómo han mejorado desde LATAM GOTS, que creo que fue el último torneo como, digamos, un poco oficial que tuvieron. Sí. Digo, como bien dijiste, Kesnit, uno de los mejores jugadores del mundo. Creo que algo innegable, todos lo saben. Y de hecho, lo hemos hablado con Onur, que es difícil tener a un jugador así que no siempre está de titular, por así decirlo. Pero nada, estamos por ahora en este torneo con un core ya establecido. También siempre todas las decisiones de roster o quién va a jugar son meramente del staff técnico. Y nada, decidimos el core sin que es ni por ahora porque Onur vio que era lo mejor por ahora. Y nada, creo que se va bastante bien, pero nada, a futuro no se sabe nada. Tú bien lo dijiste, somos 6 jugadores, cualquiera puede jugar en este roster. Y especialmente Kesnit, que individualmente probablemente es el mejor de todo el equipo. Así que nada, esperemos a lo que para el futuro y ver qué es lo que pasa. Súper, muchas gracias. Y nada, solo por último, no sé, que el hype aquí en Latam está por los cielos y que la verdad esperamos que les vaya súper, súper bien. Créanme que toda Latam los va a estar apoyando. Mucha suerte. Gracias. Thank you. Next question from Nerditude, Antonio. Hi, my question is for Melzer. Melzer, hola, yo soy de la región de Latinoamérica Norte y me gustaría saber qué sientes al ser hacer la primera vez que tienen en su equipo a alguien que representa la región de LAN, como lo es Davis. O sea, durante todas las competencias que tuvimos, siempre cuando miraba a LAN, siempre destacaba a Davis, siento que era el mejor en la región.
y durante los entrenamientos, bueno, y hasta el día de hoy, sigo insistiendo lo mismo. Ha demostrado mucho en el equipo, me ha sorprendido demasiado. Siento que fácilmente está entre el top 3 o top 4 de los mejores jugadores de la región. Así que muy feliz de haber adquirido a este player y que esté jugando conmigo. Muchas gracias, muchas gracias. I can question for King, please. We're running out of time, so I have to move on. I'm sorry. Okay, no problem. Thank you. Thank you. Next question from Game Watch. Thank you. I have a question for Laz, and I'll ask them in Japanese. ラズ選手に質問です。先ほど XQ コーチからは、チームとして、東京マスターズ東京に向けて、すごい視野を向けているというような話もあったんですが、それを踏まえて、今回の大会っていうのは、選手側の目線からしてどんなことを目標にしていますかっていうのを一つ、結果でもいいですし、それからチームとしてどう、この大会を活用してこう成長していきたいとか、チームにどういう影響があったらいいかなっていうのを教えていただきたいのが一つと、もう一つ日本の視聴者に向けて、試合を観戦してくれる人にどういうところに注目してほしいかというのをお願いします。はい、そうですね。まずは、実際、確かに、ロックインの後にリーグからのマスターズ東京が控えていて、そうですね、ロックインは、形式的にも、イベントというか、祭り的な部分があるのかなとは思ってますけど、でも僕たちがやることは変わらずに全力で出して、行けるところまで行くっていうのは変わらず、で、もちろん大会を通して、自分たちが獲得できる経験もすごい、後々力になるものなので、全力でいきたいなと思ってます。で、そうだな。見てくれる方は、いろんな地域から集まって、いろんな地域からいろんなチームが集まってて、メタ同士のぶつかり合いで、結構、ごちゃごちゃのすごい面白い試合が見れると思うんで、どういう戦い方をしてるんだろうみたいなところを見てみると面白いのかなとは思ってますね。This question is for Laz. XQQ coach has previously mentioned that the team is focused for the Masters Tokyo and not towards this particular tournament. And what is your personal goal for the tournament? And second question is to the fans who watch the matches, what is your recommendation of the point to watch? And last answer is because the league is starting right after lock-in. I feel like this event is more like a festival. Of course, we'll try to go as far as possible and gain as much experience as possible. And in terms of the point to watch, because there's so many different teams coming from all over the world with different thoughts on meta. So it'll be interesting to focus and pay attention to the how different each teams play from each region and the difference to focus on the difference. Thank you. Next question from George Geddes. Hi, hello. My question is for Angel. Hello, Angel. How are you? Hello, bro. I hope you're doing well. I would just like to let you know that I've been made aware of a pretty cardinal sin that you do from Doom Bros, actually. So me and him wanted to ask you, is it true that you actually hate subtitles on movies and you watch things dubbed? Are you being serious, or what's going on there? No. It's a pure lie, obviously. It's Eric. All What right. did you expect from him, bro? Okay, just curious. Thank you very much. Yeah, no problem, bro. Okay, thank you. Next and last question is from Scott at .esports. Thank you. Yes, questions also for Angel. Don't worry, it's not about your viewing habits or how you watch movies or anything like that. So in the alpha bracket, a bit of a tough start for EMEA, some first round eliminations, and then they were all out by second round. Obviously, new meta, start of the year, new team, single win tournament. So not too much to, no warning signs or anything for the region as a whole. But do you foresee with Liquid and yourselves and with Fnatic, do you see the region performing better in the Omega bracket?
In theory, I feel like us, Fnatic, and Liquid are strongest rosters on paper for now. Unfortunately, we've been drawn in the same bracket, so we can see like EU final. But who knows how it's gonna go? You know, it's like single elimination, 32 teams, new meta, new maps, new agent. It's gonna be pretty random, but I feel like it should be EU team winning this part of bracket. Thank you very much. Are there questions in the room from on-site media? No. Okay, well, that concludes our second press conference today. Thank you very much for joining us, and we'll be back shortly.